we have to talk to people, we have to engage politicians, we have to make sure that you, the audience, are well informed. But before going further, I will just allow my guest from my right-hand side to introduce himself. Thank you so much, Binta. It's a pleasure to come back here for the second time. My name is Yahya Jammeh, the Press Secretary of Gambia Action Party, and I'm really pleased, to be part of this platform today. Thank you very much, Sahna. Thank you. Sir, can you please introduce yourself? Thank you, Binta. My name is Jalal Kamara. I'm the Foreign Secretary of Gambia Action Party, as well as the interim party leader and the interim Secretary General. Thank you. This is very interesting because this is the reason why we are sitting here. As we can see, GAP has an interim party leader, of course, and we know that there are a lot of things going on with the party, and we are going to switch in Wolof later. But for now, let's talk about these issues surrounding your party. Can you bring us up to date about what is actually happening within the party? Yeah. For the, what just happened today, or yesterday, per se, I think we all heard from the social media platforms, actually, dissolving, according to him, the entire executive body and also forming an executive body of his own, which to us was not really legal. He doesn't have the legal mandate to actually do that. And looking at how it happened, we suspended him for endorsing MPP and Barrow's government, which personally we thought was not according to our modus operandi of the party, and that warranted us to suspend him. And just yesterday, after that interview I did in the Eyeafrica, I heard, he went ahead trying to, bring statements dissolving the executive body. And I can tell you, as of today, right now, this morning, his letter of expulsion came from the admin. The letter was dropped at IEC, and I also went to his house to give him a copy of that expulsion letter. So as we speak, Gambia Action Party has moved on. As he said, we have our interim party leader who is here in the studio today. Bacheli and Musayale Bacheli issue is a thing of the past. He is no more with us, not as a party leader or a secretary general or even an executive member. What I can say, he might come back as a supporter, as I said yesterday, but never can he come back as our party leader and secretary general. We have already moved on, and we're grateful that we have our interim leader who will take charge of affairs till further notice. This is really confusing, and I know most of the viewers watching us right now would say, who is who within these two camps? Who? Is it Bacheli or is it you? So who is who? Yeah, well, if people having those thoughts are people that are not really affair with how things are run. In a political party, you have the constitution that is the overall body that is responsible to guide the affairs of the party. And the only body that is responsible to take such actions is the executive body. And I can tell you, when Bacheli was moving to NPP, he went alone. There was no single executive member who went with him. So the party had already the executive members who were not with him in that decision. So that gave the power, the executive body the power to determine what next move they should take. That is why the executive members with the interim leader signed that memorandum of understanding with GDC, because they were the only mandated body to do so at that point in time. And that give the executive body also the mandate to suspend him on that endorsing MPP. That the same constitution mandated the executive to expel him from the party. So I can tell you, in a legal framework, the constitution of the party only endorses the executive body, not an individual. Bacheli went there as an individual, and we are the executive body. That is recognized in IEC and everything. So I can tell you, if it comes to the legal framework, the executive body has powers. Bacheli alone doesn't have the power, because he is a single person in the executive body, and we have about 30 executive members in the party. So I can tell you, with all honesty, he's ranting and everything. He's just doing what he's capable of doing. But I can tell you, the powers and everything lies with the executive body, and that's the powers they exercise today. Okay. Now coming back to you, you are the interim party leader, of course, as mentioned. What prompted this decision? Well, GAP is a party which is built upon principles, democratic principles. The reason why we didn't act at first, we wanted all the executive members, all the executive body to be on one stand. For that reason,
You know, we didn't want to jump. We didn't want to jump the gun. That's why we took our time with this campaign going on. We said, let's wait until the campaign is finished so that God will do what it has to do. Because Batil was already suspended pending impeachment. So we wanted the consent of all the executive body in order to expel him. But what prompted this is his reaction of yesterday. Automatically, we have to consult each other on the page because we cannot call everybody at a meeting because we are on a campaign trail. So automatically, everybody was on the page, you know, on the executive page. We discuss about it. We see how best we can do to definitely put this into town. Okay. That's exactly what happened. Have you always been with the party? Yes, of course. I've always been with the party. Okay. Yeah. Okay. So, looking at this, and we read the press release that Bachili issued yesterday, and of course, he made mention of being the legal person who really represents the party. Legal-wise, or should we say legally, how do you see this? Do you think you guys are the rightful people who should take up the affairs of the party, or Bachili being the person who should, I don't know whether to say build the party, but I should say he's been right there from the inception. Do you think he should take ownership of the party? Yeah, well, that is the issue we are facing now in this country. We cannot allow individuals to take ownership of things. I can tell you, when this party was formed, it was not only Bachili who was there. I can tell you we had a 6-man team who were responsible to kickstart the process of having this party formed. So Bachili being the leader and the secretary general doesn't mean, you know, he had the legal framework to determine whatever is going on in that party. I can tell you that. And that is why his ranting yesterday was just caused by frustration. I think he's frustrated in a sense. Why do you think he's frustrated? Yeah, because I thought, personally, I think my interview on Ifam Bondi, it triggered him, because I said in the interview that Bachili is no more coming. If he's coming back, it's not going to be in the capacity of a party leader. And that was obvious. I can tell you, and even after the suspension, Bachili was calling us, trying to please us to scratch the suspension. He was going all over, talking to people, for people to talk to us to calm down the situation. Do you think he's afraid of being suspended or expelled from the party? Yeah, what happened is, after the suspension, he knew we're not going back. But what he could have done was to convince us to retrieve the suspension. If that happens, it also gives him the right to take part in decision making, and we never allowed that to happen. So he knew, after that interview yesterday, he knew now, these people ain't gonna give me that privilege anymore. They're gonna expel me from the party. So what should I do? He tried to react. But when you look at his statement, there is nowhere he quoted the Constitution saying where he get these powers from. And when you look at our statement, Article 10, it gave us the mandate as executive to expel him, anybody. This is where I'm coming Yes. to. What does your constitution say about party leaders, and of course, what does it also say about expelling someone from the party? Yeah, well, when you look at our setup, we don't have a supreme leader as other parties do. What we have is an executive setup headed by the Secretary General, the party deputy party leader, the administration, the foreign secretary. It goes like that. That's what we have. Now, if executive members come together to look for a solution, it's like if you, let's say, if you go against the constitution, what can happen is the executive body, 3/3 of the executive body, if they can decide on a case, then that case is legal. That's what the constitution gave us. So now, in Bachili's issue, when he was suspended, 75% of the executive members agreed for the suspension, because there were two things involved. Either we expel him at the spot or we suspend him. And 75% said, let's suspend him for now. That was the legal framework. And that's what we did. That is why yesterday when he did that ranting and everything, we called, as he said, we invite everybody on the page. And I can tell you, every one of us on that page were like, he needs to be expelled. So obviously, I can tell you that part of the constitution really, enabled us to take that action. And legally, we are the ones that is legally recognized in IEC. I was in IEC today. Okay. It's us who are in IEC. It's not an individual. It's a body.
And that body comprises many executive members, and Bachil is just one of them. And unfortunately, he went against the entire executive body, and we had the real powers and everything. Okay, so I will come to you also and ask you this question. You submitted a letter to the IEC, like he mentioned. Did you get any response from the IEC as of now? Right now, to my better understanding, there is no response. I don't think the IEC has made any response to us yet. But in due time, I believe they will respond. Okay. In due time, they will respond. They will respond. Yeah. So what are your hopes? They have to comply by what the party said. In GAP, everybody is important, is useful, but nobody is indispensable. Okay. It being from the Secretary General to the last person in this party, everybody is subject to disciplinary action. GAP is the only party with discipline its members. Okay. Regardless of the position you are holding. Okay. I want us to sift this interview in the local dialect because most of the people watching us would like the interview to be in either Mandinka or Wolof or any other local language. Now, we're just going to talk about things continuing from where we stopped. ñu ngi waxtaan affaire bacheli of course comme yéen da ngeen ne da ngeen ko expel si parti bi te moom tamit mu ne expel na leen si parti bi ye gaab fu mu nekk nii daal mbir mi jaxasu na waaye yéen dafa mel ni gaab seen mbir dafa xala bari parce que yéen depuis parti bi bu ñu ko sampee is from one problem to another léegi aaga nañ fii tamit naka leen fi aagee. well leneen dinaa la soo mën a wax suñ problème yépp lu ko cause mooy luñ ñemee def ñu bëri ñemuñ koo def. lu mel ni naka. tey fii amul benn parti bu ñemee suspend their leader amut ñun soo xoolee ñun suñu institution soo xoolee Gambia Action Party dañ am ñaari affaire soo xoolee suñu leadership structure bi dañ am the secretary general party leader ak flag bearer. We were trying to determine ñu separate these powers because xam nañ ne beneen nit soo ko joxee those powers nga jox ko di party leader di secretary general nga jox ko di flag bearer dafay am doole bi ëppa lu lañ bañoon seen institution moo tax ñu separate these two now amul benn parti comme mu la ko waxee ku ñeme discipline koo xam ne moo toog xëy na indi idea of forming a political amul fi we are the only party that does it soo gisee loolu yëpp am soo ñëwee xool nga xool Isu Bojang bina flag bearer bu mu defee loo xam ne waru koo def we acted according to the constitution so xëy na problème du si ñàkk parce que loo xam ne di nga ko war a def as a party ñun loolu leen dee def loo xam ne di nga ko no matter what your status quo is no matter yow noo toll si party bi su la neexee yow su nekkee yaa ñu joxee everything about the party when it comes to disciplinary measures if you do something wrong we discipline you that is GAP for you dama bëgg a ñëpp xamee ñu loolu. ok léegi fu mu nekk nii comme lu ma la laajte dinaa la bring back to that lu ma bëgg a ma xam mooy. naka ngeen fi aagee si situation bi nga xamante ne parti bi Bathily dem na yoonam mu ne gaadu na parti bi moom tamit yéen tamit ngeen yéen a moom parti bi yéen a bokk si parti bi yéen a liggéeyal parti bi moom mu ne pare na in any level at any level pour dem ak yéen pour gis ne retain na parti bi naka lañ fi aagee si situation bii boo xamante ne GAP mu ngi koo fi. waaw soo xoolee situation bi fu mu commencé foog naa mooy coalition talk with MPP foog naa bu ñu amee that meeting ak MPP that was fuñ buñ Barrow jógewoon Sierra Leone ba mit suñ deputy party leader bi fii executive member dem nañ mit Barrow ñu waxtaan ak moom parce que nguur la su la ooyee war nga xam ne dem déglu ñu dem déglu ko bu ñu ñëwee report back executive members dañ ne going into alliance with MPP is a no-go area comme nekkul loo xam ne dañ ko war a xalaat parce que duñ am suñ principles ñu gis ne Barrow government am nekkul ñu dañu di def loo xam ne moo tax ñu war koo support ñu support ko ñu duñ ko def lu ñu waxoon mooy we will go solo dinañ taxawal suñ candidate ñu dem nomination suñ demee true we go solo that was the agreement ñu ne no it was a non-starter advice dem di raam ba few days before suñ nomination bi Bathily ñëw ak
all his concept ne dañu war a dem MPP join MPP ñu leen how is that possible. waaye ndax yow fooguloo ne because ñun dañu am suñ sources yoo xamante ne wax nañ ñu ne yéen a njëkk a indi idea bi si Bathily mu bañ waaye after nag yéen tamit Bathily yoxosu dem bokk ak NPP bàyyi leen si gannaaw. waaw loolu xëy na waxi nit la rek people's ay. waaye loolu amut loolu man mun na la amut man lu ma remember si meeting executive members bu gaa yi jógee State House. bu ñëwee ñu toog ñu ne lii ak lii lañ wax. That moment, everybody at the executive was like, we are not going to join MPP. That was the agreement. We are going solo. The more one agreement since inception. That was our focus. Last minute, day before New Dem nomination, a rumor Bathily will be going to MPP, endorsing MPP. Feka waxul len dara. Wa feka am na ñu tago ci executive member waxu ko ñep de. Wa am na ñu ko wax ne mom ngay dem nañ dem ak mom. ñu ne ko ni we no going ñooñu ñoo ko wax ne Bathily ñun demuñ ñun we gonna stay solo we going for our nomination. Can you imagine 2 days before nomination nga indi those kind of concepts by the nomination bu leen dem nomination what nakala a party of that magnitude dem ba that stage nga ñu wax ñu dem join there was a non-starter we never wanted to do that. Okay. So I'll come back to you, Mr. Fall. All right. Ma dem ak yow rek pour laajte la tamit Bathily dem na yow ñëw nga as an interim party leader pour replace ko moom for the meantime naka leen toolu si jamono ji ak yéen how prepared are you pour gis ne di ngeen fight this battle to the end. Like it is said in French, les hommes passent, les institutions demeurent. Means men go and the institution remain in place. But the thing is, he built the institution. It takes more than a man to build an institution. I was in part of the founder of GAP. Okay. I'm among the founders. Okay, so you should know more about GAP. I know, yeah. But for some time, I was a bit distant because I had real problem with Bathily. Okay. Yeah. So it's after then I was called back to come. I was not coming to the meeting. Let's go into Wolof language, please. Okay. Yeah. Man bokk naa ci ñu sos GAP man Bathily ak ñeneen ñoo xam ni seen fi moo ko fi wax because maa fi nekk ak Bathily mooy day liggéey ak ñu dem ba ci kanam maag moom am lu dox suñu diggante ma xaw a téye suma tànk na waaye I was still. ndax lu doxoon seen diggante ngir parti bi la ak affaire parti bi moo taxoon da ngeen. waaw ngir parti bi la because it was lack of transparency in the party. kon da nga bëgg a wax ne Bathily was not transparent. Bathily has never been transparent. Yeah, Bathily has never been transparent. comme da nga bëgg a wax ne Bathily dëgguwul daal. well ci parti bi moom nëbb nañu lu bëri waaye in his own private life kooku mu ci dugal waaye politique bi ma seex ak Bathily lu bëri nëbb nañu ko waaw lu bëri nëbb nañu ko waaw am na yoo xam ni. mun nga cee wax tuuti loo xamante ne daf ko nëbboon te nga gis ko. non daf ñoo wax loo xam ne du nekk. ok léegi dañoo dem break rek ñëwaat asalaamaaleykum di leen wax ne ñu ngi ñëwaat léegi nii incha allah toppaleen Eyeafrica TV dinañ continuer waxtaan bi very soon. The Red Cross emblem. The unauthorized use of the Red Cross emblem in the Gambia is illegal and punishable by law. Did you know that in the Gambia, only the Gambia Red Cross Society and the medical services of the Gambia Armed Forces with specific restrictions are allowed to use the Red Cross emblem? Did you know that the use of the Red Cross emblem by commercial entities such as hospitals, pharmacies, health posts, private and public properties is also considered as misuse of the emblem? That its misuse could threaten Red Cross missions and put humanitarian workers at risk? The emblem is fully protected by the international humanitarian law and the laws of the Gambia, and its misuse by any other party leads to its violation, which is sanctioned with penalties. The Gambia Red Cross utilized the emblem to signify our promise, neutrality and impartiality, to provide assistance to all people in need regardless of race, color, belief, religion or political affiliation. It serves as a symbol of protection and assistance for the Red Cross teams, while to those we serve, it is a symbol of hope
Let's know, respect, and protect the Red Cross emblem. Marble is the Gambia's first ever election app designed to ease access to election information. The app also provides information on all past certified presidential, parliamentary, local government elections and by-election. Marble Gambia has a user-friendly interface, and thus its users will not experience any difficulties in navigating through the features of the application. Will also be able to interact with the source map to know which candidate is winning in every constituency. Luckily, Marble Gambia allows its users to receive live certified election results on election day. Download Marble Gambia today on App Store and Play Store and receive election results at your fingertip. This is brought to you by Gambia Participates and with support from National Endowment for Democracy and International Republican Institute. My name is Baitsamba Wilan. I am one of the co-founders of Made in Gambia Distribution. We are specialized in the sales, marketing, storage of Gambian products that are going into the Gambia. We have realized that Gambia has a small market where it's quite difficult for small brands or small businesses to handle all aspects of their businesses, ranging from production, operations, sales, finance, and marketing. This is why Made in Gambia came up with a service to take the burden of distributing their products to the end user so that they can focus only on productions while we focus on the distribution aspect of it. So we are here to create a one-stop shop for Made in Gambia products. As you see, we have ranges of products ranging from the chocolates to the body lotions to the tea bags, and then we even have peanut butter that are all made in the Gambia. So we are telling producers to only focus on production whilst we serve as the distributor. I believe it's quite easy to take a fee in the country. It's a matter of commitment, being innovative, and then being willing to come up with new ideas, look into the market, what is available, what is not available, and then come up with a solution to it. Welcome back from that break. Of course, léegi ba léegi ñu ngi am suñu gan yi ci biir studio bi pour continuer waxtaan bi rek si loo xamante ne loolu moo nekk li dal Gap parce que fu mu nekk nii wax ji bari na si affaire Gap ba ci li mu ne moom bàyyi na Gap ñëwaan na mu ne fu mu nekk nii moom dafa dem ak Gap waat ak un executive am te Gap ñoom tamit ñu ne ñoom tamit dañoo nekk IEC te ñoom ñoo nekk the executive yoo xamante ne ñoom la IEC recognize te yóbbu neen letter sax pour wane ne daaxaneen Bachili si parti bi as their party leader te am neen interim party leader koo xamante ne léegi moom moo replace Bachili koo xamante ne moo doona Bachili waaye nag ñu bàyyi la yan doon wax loo xamante ne dafa am solo torop léegi dama bëggoon a xam comme du ma la laajte woon rek naka lañ àggee fii yow nga ne yaa ngi woon si parti bi depuis bu mu commencé
te nekkoon bokk nga si ñoo xamante ne yéen a samp parti bi ak Bathily demoon na ba ngeen am ay texa seen diggante am ay problème yoo xamante ne dugal na seen diggante te yam ñu doon wax tuuti si affaire problème yooyu noonu nga ne Bathily is not transparent soo waxee ne Bathily comme transparent loo nekk di wax. because mbirum parti du benn nit moo ko sos décision bu ñu fa nar a jël it has to be consented. ok waaye Bathily day jóg rek def lu ko neex su ko defee ba pare la ko exécutif bi di gis man ma gis ci suma. so Bathily du leen dee consult anything. donc am na yu bëri yoo xam ni you know is a must. mënu ko def moom kenn foog mu consult. waaye am na yoo xam ni. Bathily daf koo def ko ba pare dooroo wax nit ñi even the nomination of Lamine Bojang man personally yëguma ko. te bokk nga si te parti man bi bokk naa ci parti bi. te bokk nga si exécutif bi tamit. bu baax kon waxtaanut ak ñoom. waxtaanul ak ma yu demee noonu moo tax keroog bañ doon am seen meeting bi fële at I don't know Q City. I wasn't present demuma parce que lu ñu ma yëgalul olof yi dañ ne ngénte bu ñu la yëgalul boo fa demee leket boo fa toj di nga ko ñëwaat. mën nga ñëw wax Bathily ban façon nit la parce que nekk na seen njiit ay at depuis parti bi ñu samp ko wax ñu ban façon doomi aadama nga foog ne Bathily loolu la doon. Well, when it comes to his privacy, I really don't want to involve. non parti bi la ñoo wax. Yeah, parti loo xamante ne ban façon nit la si parti bi. moo doon sunu secrétaire général doon sunu parti leader. ñu yaakaar ko bu baax. bëggoon mu live up to expectation. waaye ñu dem gis ni fail nañu. because at the eve of our nomination ñun mënuñu woon expect Bathily génn fa dem NPP. lu tax yéen topp lañ ko dem ak moom MPP as long as moo nekk seen njiit bi. ñun ba ñoo enter into politics ba ñoo join politics dañ ne dañu ñëw pour soppi ñun du ñu xaar at the last minute ne dañoo ànd ak ki ñu nar a soppi suñuy àndal dañuy ànd ak ki soppi pour ñu soppi ki ñu nar a soppi. loolu moo tax you know after Bathily ba mu demee. ñun ba ñu disqualifié dafa nekk debate bu rëy suñu biir. yéen ni neen ñu ni neen because some of the executive bëggoon nañ dem ci NPP am na ñoo xam ni ñu ne mukk am na ñu ne dooy Khalifa Sallah am na ñu ne Mama Kandeh it was a heat up debate between us for almost 10 days lii moo tax ñu yéex a sax join Mama Kandeh. but we did it democratically ba ñëpp ànd ci ñi bëggoon dem ci Khalifa Sallah ñi bëggoon dem ci NPP ñun ñëpp ñu ñëw bokk benn kàddu ne ci Mama Kandeh la ñoo dem soo man gis naa ni loolu mooy démocratie loolu laa bëgg a xam lan moo tax bëgg leen loo toppa Bathily si NPP lan moo tax lan moo waral lii. loolu laa la wax ñun bu ñoo form sunu parti bi dañ ko form ne dañ bugg a soppi dañ bugg a change. soo yéen gisul leen change boobu noonu in NPP government. gisuñu ko buñ ko gisoon duñu jaru sax ñuy form sunu parti dañoo dem rek rally dem rek ànd ak NPP because we are politician but we feel that NPP is not doing the right job for the Gambia. so dafa mel ni da ngeen bëgg a wax ne Bathily daf leen génn. Bathily ba mu ñu génnee du tey. Bathily ba mu ñu génnee du tey. ëllëg la seen nomination Bathily su xaaroon sax ba nomination bi passé ba ñu disqualifié nii mu ñëw wax ak ñun xëy na foofu sax nit ñi dañ ko mën a déglu waaye before ngeen di dem nomination mu ñëw mu ne non bugguma ngeen dem nomination dama bugga ñun ñëpp ànd dem ci NPP. na fooguloo ne moom tamit gisoon na ne soo leen demoon nomination tamit dinañ leen reject. déedéet moom naka lay xamee loolu reject seen candidate. loolu moom naka la xamee loolu Bathily mun ta xam loolu mun ta yaawee boo ko noonu kon xanaa moom he is in line with the people of IEC ñoo ko wax ne kon ñii fu ñu demee dañ leen di reject loolu suñ ko waxee man loolu I see it as a gross violation Bathily cannot know that Bathily def na lu ko neex Gab def na lu war. ok so Gab def na lu war Gab dem na join GDC fu mu nekk nii yéen a ngi dooleel waa GDC ndax yéen seen parti supporters yi yëpp a leen toppa ndax am na ñoo xamante ne Bathily daf leen yóbbuwaale.
Bathily su fekkee am na ku mu yóbbuwaale man yëguma ko waaw man li ma xam mooy GAP members yëpp they are with the executive body te ñun coalition GDC APRC GAP bi ci lañ nekk te suñu supporters yi yëpp a ngi ànd ak ñun right now before ñi egg ci yéeg ci kaw rek am na suñu benn supporters bu ñu woo ci kanamu press secretary bi di ñu laaj tey fan ngeen nekka honorable Cheikh Nafal ne ko ñoo ngi Bakaw suñu jógee Bakaw dinañ dem Koto waaye ñun du ñu mën a atteindre ak ñooñu they are a crowd of people a very important crowd of people. Okay. No? Yeah. Okay. So we will come back to that and talk to Mr. Fall. Mr. Fall, I want to ask you, ndax am na any decision boo xamante ne da ngeen ko war a reverse su ba ci li ñëwee waat toog ak yéen waxtaan ak yéen pour gis na ngeen ànd nekk benn balaa ngeen di am fusion bii nii boo xamante ne moo nekk yéen seen diggante yéen ñi. waaw foog naa pour ñu nekk benn loolu fu mu mun a ñëwee rek mooy mun nañu ne moom GAP bugga naa nekk benn tey GAP supporter comme lu ma la ko waxee rek. léegi da ngeen ko génnee fereñ si. non lu ma wax gis nga suñu passé fenn rek ñu passé fa ba ci les leadership style dafa nekk loo xam ne ñun dañ ci doylu xam nga doo dee wax yëpp kër bu nekk dafa am issues even seen kër bi fii nii ay dafa am issues yoo xam ne it stays internal. waaw mun nga ñëw wax. waaw maa ngi ñëw am na issues yoo xam ne we will make it internal benn tey waaye lu ma la wax mooy ba ci style of leadership ñun mënuñ ko accept again ñun duñ ko mun a jëlaat parce que dafa am fuñ séentu foo xam ne ba ci mënuñu faa yóbbuwaat parce que leader boo xam ne yow you not consistent koo xam ne gëmuloo sa boppa mënuñu yóbbu ko ñun dañu amoon gëm-gëm suñu boppa soo gisee ñu toppa Bathily ñu toppa GAP ba léegi dafa am fuñ séentu dafa am luñ bëggoon a def loo xam ne dañ ko bëgg a def dañ ko fa bëggoon a bàyyi as our legacy ñu xale yu ndaw ñoo fa nekk this is why our aims and objective of the party so bu ñu demee ba léegi Bathily war a endorse MPP kon dafa mel ni Bathily gëmul boppam et ñun ko gëmul sa boppam mënuñoo lead because ñun dafa am foo xam ne dañ fa war a egga te incha allah dañ fa egga. ok lan la seen constitution bi wax si affaire yi seen parti constitution bi lan la wax si affaire yi party leader and pour expel nit tamit lan lañ wax si loolu noonu. waaw comme mooy lu ma la waxee soo defee a gross violation of the constitution mooy ne nga yaaxa sarta xëy na nga wax loo xam ne warut loo xam ne day yaaxa image parti bi oo nga def loo xam ne bokkut ak suñu modus operandi. lu constitution bi wax ne dafa yomba dafa ne jox na executive body bi di mandate pour mu woon la mu suspend la wala mu expel la Bathily na woonuñ ko dañ ko suspend pending impeachment loolu moo nekkoon statement boo xam ne ñun ñëpp benn nañ ko d'accord nañ si moo demoon bu démba bi nag bu mu defee loolu mu war a def wax lu mu war a def ñu xam ne kii fu mu nekk dafa mel ni waxtu jot na pour ñu génne ko si affaire si dañ toog comme nu ko waxee oote meeting waxtaan ñu ne décision bi mooy Bathily dañ ko war a expel mu dem ak si jàmm. Bathily dem na ba mu ne moom dafa dissolve seen executive bi na foog nga ne am na powers yooyu noonu pour dissolve seen executive. loolu moo si doy waar parce que ñun amuñ any portion in our constitution bu dooleel an individual koo xam ne sax waxuma ne su nekkoon ne sax xëy na mun si executive body bi xëy na mu ngi amul mandate dinañ Bathily mu ngi under suspension comme ni ñu ko waxee rek nga nekk ngay play football ñu jox la red card. You are suspended for a match or two. How can you play that match? Bathily was on a suspension. Bathily wouldn't take any decision as far as GAP was concerned. So Bathily taking the decision of me if I dissolve the executive body. It was just comme mu la ko waxee dafa paranoia dafa tiit xamut lu mu war a def mu ne lii the only way mooy xaaral ma indi controversy Bathily is a controversial party ñu yëpp xam ne loolu so ñun daf ñu yëngalu dafa dañ nekk di def lu war rek pour ñëpp xamee ko noonu waaye if not duñ ko doon mën a laal sax waaye xam nga fu mu nekk Gambien si ñu dee jëlee information dafa wrong tey soo waxee GAP ñu la dee wax ne parti Bathily te loolu concept boobu lañ bëgg a génne si Gambien politique dañ la bëgg a wan ne nit beneen nit mënut a moom parti beneen nit mënut a sampa parti bii ne parti leader ak nga flag bearer minu na yow loo wax mu war a mën a am dañu war a ñëpp war a am si parti bi koo xam ne jég nga sarta ñu teg la yoon
tey su nekkee ne yow leader bi mënuloo jël dogal si issues yoo xam ne mu ngi affect parti bi if su nekkee def nga ko si executive member are you really fair to us moo tax suñ jiite suñ demee ba nekk si place du président kenn du leen dee mën a dara parce que fu ñu ko dee commencé la dañ ne war a wax njiiti ne da nga fa nekkal pour nit yi and you have to be answerable to the people soo mënut a def loolu rek the executive members am nañ pour right pour génne la si loolu lañu def dañ bëgg a woon Gambien si this is how our politics should be run. So are you ready for a legal battle? We are ready for anything comme ni nga ko waxee bu mu em xaw ma IEC xaw ma fenn na dem Supreme Court ñun fu ñu oo ñu uyu ko te Bathily xam na ne moom xam na ne ñun xam nañ ne du dem fenn wax bi mooy bëri rek Bathily lu mu na dem parce que amul means parce que constitution la ñu doxal dooleel ko tout bu moo def kàddu boobu sax amul that mandate parce que he was on a suspension soo koo xam ne mu ngi on a suspension naka la moo dissolvé soo ay waxi kalaw la nekk di wax nii xam nga Bathily comme mu la ko waxee dafa nekk koo xam ne dafa bëgg a def controversial. So yéen a di nekk di authentic gap. soo ñoo nekk di authentic gap tey ba ëllëg fu ñu mun a yóbbu comme mu la ko waxee we gonna answer to him but man xam naa ne te lu ma yaakaar ne Bathily foofu moom mu dem that route because dafa amul base xëj na nag xamut parce que ñàkk a xam daf ci mën a am xëj na ñu ko advice ñoo wrong ñun amuñ supreme leader comme supreme leader boo xam su nekkoon supreme leader sax waaye yow yaay on the suspension you cannot take part in the decision making of the party so ñu xamee ko noonu Gambien si yëpp xam ne parti benn nit du ko moom waaye soo waxoon tey Gambie ak son parti parce que Bathily lañu jiital and soo gisee Bathily jiitu dafa am ñu nekk si ginnaawam ñoo ko xam ne ñoo ko doon dooleel tey ñooñu suñ toogee ñu ne Bathily doyul leen dafay wàcc dafay dem loolu la ñu war a build in our political space in this country ñu xam ne leaders are not indispensable our leaders are not semi-gods they should be answerable to the people and if they do any wrong they should come down and noonu lañu ko doxalee in Gambia ak suñu parti. ok ma ñëw si yow rek laajte la tamit ndax gis nañ si biir leetaan bi tamit mu ngi bind ne parti bi su nekkee ñu ngi amel nit bor na gaa yi ñu jël seen bor yi parce que parti bi léegi fu mu nekk nii doxatut amatut moom moo nekk moom ak full am na on exécutif am boo xamante ne moo nekk parti ndax yéen seen parti bi dafa am ay bor parce que pour Bathily jóg mu ne ay affaire yi ay bor ndax yéen da ngeen foogloon ne yéen amee ngel Gambia yu bari de Bathily APRC dividing scénario la bëgg a indi ci gaab te loolu mënut a am gaab ñun déggoo nañ déewoo nañ xam nañ lu xew bor su amee ci gaab moom moo sos bor bi bor su amee ci gaab bor boobu moom yëgu leen ko waaw bor boobu moom la toppa man yëguma fenn fu gaab amee bor gaab su ko amee soo demee xool di nga gis ne Bathily moo jël that undertaking as far as gaab is concerned we are free of debt. waaye xam nga ne gaab dafa amoon ay deals yu bari yoo xamante ne ñu ngi ko associate with Bathily and the party ndax yéen loolu nekkul di leen hunt somehow. well Bathily keesam nekk na loo xam ni Gambian si dañ ci nar a bàyyi xel bu baax Bathily def na lii Bathily def na lee Bathily def na lii te ba léegi Bathily mu ngi ci bedd bi di dox soxlaam di def lépp lu ko neex kon is either ñaari affaire la justice bi nekkul di def liggéeyam walla Bathily dañ koy tuumal rek te man def naa kon tuumal lay gën a niru because justice su Gambia bi ni ma ko xamee ku def naka su dul noonu dañ la nar a toppa yoon. soo yow gëm nga ne kon Bathily defu dara. noonu laa ko gisee because tey ñu ne def na lii ëllëg ñu ne def na lii every day nga dégg ci nit ñi Bathily def na lii def na lii def na lii. te foo dem fekk fa Bathily mu toog yàgg naa nekk seen leader yàgg naa nekk seen parti leader bi nag ak yooyu noonu tuumalaati yooyu yu bari yooyu noonu si biir dëkk bi nañu wax nañ lu bari ba léegi dañ dee gis ne gaab tamit ñoo xamante ne ñoo nekk si booram ñu ngi koo support ñu ngi ko defend si public bi ndax fooguloo ne tamit yéen tamit contribute ngeen si loolu noonu ba fu mu toll nii. well xam nga Bathily problème yi moo am yëpp soo ko seetloo yëpp civil matters la. civil matters ok. te xam nga civil matters boobu moom mënuñu ko ci wax dara gos dëkk bi dugalante génnalante bi ñëpp a ko def ku amul bor ci dëkk bi danga leen di compter
xëy na ci jamono boobu bàcc li ñi mu doon diilal ba amee leen bor ñooñu ñoo amul sabar ñoo amul patient moo tax ñu eggal ko fu mu eggal waaye as far as am concerned man bàcc li xaw ma ko ci benn criminal activity. ok so balaa ñuy end programme bi dama bëgg rek ñu wax tuuti si loo xamante ne moo dem affaire yi GDC Gab génn nen ñu ne léegi fu mu nekk nii duñ toppa Barrow duñ toppa Bathily si Barrow wax ñu tuuti rek lan moo prompt Gab pour ñu toppa Mama Kandeh parti am bi muy GDC balaa ñuy end programme. waaw soo gisee scénario bi dafa xala foni sax parce que soo xoolee GDC si APS la juddoo Gab neexul ba neexul si GDC la juddoo it's like ñun dañu yàgg a maintain that relationship soo xoolee suñu demee even political party rallies or meetings or workshops ñun da ngay gis ne that bond mu ngi fa ba already ñun ak GDC dañu am that bond already mu ngi fa amul we were not rivals we were just doing the same thing together so da ngay gis ne bu lii xewee bañ ko ni mu la ko waxee we had different options ku nekk am nga sa xalaat waaye we thought ne Mama Kandeh ak track record am soo xoolee lu mu def lu mu liggéey si opposition party si fii am kenn ko liggéey ñun loolu séddee nañ ko so that was easy one two already amoon nañu ak rapport ak ñu fa nekkat already we were all blending together ñun dañuy demalante soo xoolee ba ci di ngénti am bi GDC délégué dañu fa ñëw ñëpp ñëw ñooñu foofu so daa ñun already am nañ relationship with them so dafa easy yoon pour ñu def décision so moo tax bu ñu ñëwee to Mama Kandeh issue it was very easy because leneen tamit ñun foofu lañ jógee ñun laaj dafa mel ni papa bi ak doom bi ak set bi la APS ñooy papa bi doom bi Mama Kandeh ñun ñooy set bi so daa gis ne it was easy to just blend in because gis nañ ne am na a good track record te def na loo xam ne kenn defu ko fi so balaa ngay dooleel koo xam ne xamuloo lu mu mel oo xamuloo jikkoom I think nga booleel koo xam ne foofu nga jógee te xam nga lu mu mun te it was an easy decision to make anyway. mën nga sa kàddu yu mujjee rek parce que time bi jeex na. waaw di la jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal ITV Africa anyway di wax ne rek na Gambien si suñ amee xibaar nañ dee bàyyi xel bu baax a baax te buñ dee teel a analyse issues am na waaye these are internal issues yoo xam ne ñun dinañ ko régler incha allah rabbi Bathily dem na respect lañ ko amal di ko ñaanal rek fépp fu mu dem yal na ko yàlla def may jaama we will never ever talk about his personal issues loolu dafa romba ñun we are far ahead of us ñu ñaax nag ñun Gambia ak suñu parti tey GDC lañ nekkal lañ alliance ñu ñaax nag Gambien si su nekkee ne fu na développe nañ bëgga te nit koo xam ne wane na ne mun na koo def te defoon na ko I think ñu dooleel ko moo gën I think the changes should come and Mama Kandeh foog naa ne is a good candidate for us to start with for this country to change to a better Gambia di la jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne mu ngi déglu rek di wax ne jërëjëf kontaan naa trop jërëjëf yow tamit sa kaddu yu mujjee rek pour ñu tàggatoo. waaw di la jaajëfal di kontaan trop ci li ñu invite ci plateforme bi di wax ni Bathily amal ñu ko dara xol bu tàng Bathily politically we dissociate ourselves from him but as far as humanity is concerned Bathily suñu waay la su xewle ñu dem bu céetle ñu dem yàlla teretu ko safaan bu amee tamit bu ñu ko waxee kenn du ñu fa jiitu kon dara ceeñtul waaye nag xëj na moom ni mu gisee wàllu politique am ak ñun ni ñu gisee suñu bos ute na comme ni ko suma rakk bi waxee na ngelawam neex nit suñu ngelaw neex jërëjëf mbokk yi xam naa lii moo nekk the last thing si programme bi ni right now comme niñ ko déggee ñoom ñu ne pare nañ pour dem ak Bathily fu nekk te Bathily tamit mu ne pare na moom tamit pour dem ak ñoom fu nekk léegi fu mu nekk nii daal daan bi affaire bi daal dafa jaxasoo Gab ñu ne ñoom ñooy rightful owner bi Bathily tamit mu ne moom mooy rightful owner bi parce que ñii ñu ne ñoom seen tur mooy moo nekk IEC te ñu ngi am a constitution backing them as an executive te Bathily tamit dissolve na loolu noonu comme nu mu ko waxee léegi nag mbir bi daal dinañ ko toppa ba gis ne foo xamante ne foofu la mujjee foofu la ñoo dem di leen ko indil rek nu mu nekk di jaxee di demee rek bëgg nañ gars yi am jaama rek seen diggante wax dëgg ne yàlla parce que lii politique la te suñu waxee politique ñu ni neen ñooy politiquante ñu ñooy mbooka ñun ñooy demante ñun ñooy xam nga lu nekk rek daal ñu ni neen la te ñun ñoo nekka ñoo xamante ne ñu ni neen ñoo nekk ay mbokka soo di leen wax ne rek dineen toppa mbir mi ne pour gis ne fu ñoo mujjee ak ndax ñoom ñooy nekk di rightful owner of Gab or the
rightful executive yoo xamante ne dañoo yóbbu the affairs of the party or bachelor dina retain party bi dina leen ko indil as it is incha allah di leen dig daje rek di leen wax ne incha allah ëllëg tamit ñu ngi am another special edition incha allah jërë ngeen jëf